Mimi ni mjane na katika huu mradi umenifaidi sana kwa sababu kwa ajili ya huu mradi umefanya ninasomesa watoto wangu wanakula, watoto wangu wanaenda shule bila wasiwasi. Kwa ajili ya huu mradi nimepanda nyasi ya Boma Road. Mwaka jana niliuza hii nyasi nikalipia mtoto wa second na nikapata ndani mbolea na nyasi nyingine nikawekea ng'ombe yangu akiba. Mwaka huu nimevuna nyasi ya Boma Road. Nimeweka kwa ajili ninataka kuongeza ng'ombe mwingine wa maziwa. Na hii nyasi ambayo ingali kwa shamba, kuna mkulima kutoka Eldoret ambaye amefanya order anakuja kuchukua. Huu mradi umefanya watoto wangu hawalali na njaa. Huu mradi umefanya silia kwamba mimi ni mjane tena. In Kenya, large-scale dairy farming accounts for 20% of national milk production, while smallholders operating between 1 to 3 cows produce 80% of Kenya's milk. Dairy production remains a highly profitable enterprise for smallholders. The dairy industry forms a significant part of the rural economy in the country, accounting for 14% of agricultural GDP and 3.5% of the total GDP. It is a profitable growth industry which has potential to contribute greatly to the rural employment. For instance, there are at farm level over 1 million smallholder dairy farmers generating an estimated 400,000 waged jobs in addition to family labor. The processing and marketing of milk also generates a further 30,000 jobs. But the sector is faced with a number of challenges which include low productivity, low investment, animal diseases, inadequate market access and value addition, among others. Knowing the importance of the smallholder dairy and to overcome some of these challenges, the Government of Kenya, in partnership with the International Fund for Agriculture Development, IFAD, initiated a program, Smallholder Dairy Commercialization Program, in 2006 and is set to end in 2012. Our goal is to increase the income of poor rural households that depend substantially on production and trade of dairy products for their livelihood. Wakati unakamua kama 20 liters and to 22. Asubuhi unauza example for 500 na jioni 400. Kwa mwezi unapata almost 3,000 and above. Mahali ninapanda mahindi ninaweka nyansi badala ya kununua. Sasa unapanda mahindi kidogo tu ya kukura kidogo tu. Lakini hii samba ingine ni nyansi. Alafu nilisha ng'ombe, inipatie maziwa, niuse, ninunue mahindi. Huu mti ukipandwa unaweza kuwa wa maana sana na wa manufaa. We are supporting sustainable endangered dairy development through the use of participatory approaches and market-oriented dairy enterprise mode process to enhance household income. We are working with dairy groups. Our approach is called market-oriented dairy enterprise approach, which emphasizes on group development. It has been established the size, a lack of appropriate skills in operation of activities, and poor rural terms of trade are the major problems affecting smallholder dairy farmers. And as a program, we are working with those groups so as to develop them in order for them to do collective activities and enjoy the economies of scale as they do their trading in milk and dairy products.
What are our objectives? The first one is to increase the financial returns of the market-oriented dairy production through improved information system, improved productivity, the value addition, and reliable trade relationship. The second one is to increase the income from dairy and also to strengthen the farmer organization. Now, this program is supposed to make the farmers carry out these activities because that's the only way it can be sustainable even after the program support. We are working in 9 districts of this country, which include Nyamira, Kisii, Bomet, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Lugari, Bungoma, Nandi North, and Nakuru. Farmers had given up, sort of, because some of them had sold their animals because it was no longer a profitable venture. Now, luckily, when the industry was picking up, the program also came in. Now, with that kind of synergy between the government and the program itself, the change that I can see in these districts is that the farmers have come up. The milk production has picked up again, and in fact, in the lower zones of the district, I can say milk production was per animal was at 3 liters, 2 to 3 liters per day. But I can say that up to now, as we are speaking, we are able to say that an animal can produce up to around 5 liters of milk a day. That's a big improvement from the time when the program had started. The smallholder dairy commercialization program has been in the district for the last 4 years, and within that time, milk production in the dairy commercialization areas has increased from 4.5 liters per cow per day to 8 liters per cow per day. The dairy development in these areas have been at different levels, but we are trying to emphasize through available feeds based on the farm and also the feed formulation so that they can be able to increase their productivity for the farm. And with that, we'll be able to get more milk, which we can now collect together and do a collective marketing, which will ensure the economies of scale. And hence, will ensure that the dairy activities are economically viable. 3 key indicators were used to determine the program area: milk density, market access, and incidence of rural poverty. These indicators reflect the program's rationale that market-driven development investment in smallholder dairy production is a means of lifting small-scale producers and traders out of poverty. Hii kazi nilianza 2006 na hapo mwanzo nilikuwa na biashara ya hoteli. Sasa ikaonekana mimi nanunua maziwa pesa mingi, nikaamua nianze kufuga ng'ombe. Hii ng'ombe nilianza na ng'ombe 2. Hii 2 nikaendelea nikafikisha ng'ombe 4. Nikaanzia hapo ng'ombe 4 nikawa nikipata maziwa yangu nauza, ingine napeana maoda kwa mahoteli ingine. Nikawa mimi naendelea hivyo hivyo. Hiyo ng'ombe mpaka ikanisaidia, kitu ya kwanza ilinisaidia, ilinifurutia stima ya over 100,000. Baada ya kutoka stima, nikaona sasa hiyo ng'ombe inahitaji maji. Nikachimba kisima, ndio hiyo maji nikaona nimeipata, nikanunua mashini bambu ya kupiga maji kutoka chini. Nikaona sina mahali pa kuweka hiyo maji, nikanunua tank ile kubwa. Nilifurahia kitu kimoja, kwa maana nilikuwa nafikiria wale ambao wanaenda kwa banka ni wale ambao wamesoma tu, lakini nilipojifunza nikafundishwa, hata nikaonyeshwa vile naweza kufuka ng'ombe. Nimefuka ng'ombe wa maziwa, hata nimefungua kadi ya ADM, hata si kujua ni nini. Lakini wakati huo nikienda na hii kadi, naingiza hapo, napata pesa. Ikifikia mwisho wa mwezi naenda kwa banka kama watu ambao walisoma na mimi sikusoma. The program has 5 components, including organization and enterprise development.
This component provides the beneficiaries with the appropriate organizational, managerial and enterprise skills for them to benefit fully from market-driven commercialization of milk production, processing and trading. Dairy groups are able to have a collective bargain rather than individuals selling their own milk, few liters per household. They are able, in their groups, they are able to have to come together, bulk their milk and even agree on a minimum price. Hapo mbeleni tulikuwa na sita ya kuuza maziwa wakati kila mtu alikuwa anajiuzia peke yake. Vile tulikuja kwa kikundi, tulikusanya maziwa yetu, tukaanza kuuza kwa urahisi. Tukapata pesa, wengine walipelekea watoto shule, wengine walijenga hata nyumba nazo, na zingine tukaongezea ng'ombe. Kutoka hapo, vile tuliendelea, tukafikisha hata lita 400 per day. Vile tulikuwa tunakusanya maziwa. Na vile tulikuwa tunalipa kila mwezi. Mtu wa juu zaidi alipata shilingi 15,000 mwezi mmoja. Na hizo pesa zilimsaidia akapelekea watoto wake shule, na alikuwa na wengine college lakini alilipa vizuri bila tatizo lolote lile. Hii ng'ombe imetusaidia kwa maziwa. Maziwa imeongezeka. Pesa ndio tunakula kwa nyumba, ndio school fees ya watoto. Mbolea hata za zingine kama hatuna pesa tunatengenezanga hii, tunapandia hata mahindi. Yenyewe imetusaidia. Za zingine ukichemsha maziwa, krimu hata unaweza weka kwa mboga. Kama watu wamekataza mafuta unayotumia kwa mboga. Waume wetu hawana stress. Wamekaa vizuri. Wanasitukia tu tumelipa school fees. Watoto wakirudi unamwambia yako tu papa ulitoka, lakini mtoto alikuja nimempea shilingi fulani amerudi shule. Wanasikia vizuri, hatukombani. Mzee wangu ni mlevi. Ni mzee ambaye anakunywa pombe. Kwa hivyo nikiuza maziwa hiyo recha anakuja, ugomvi inaingia kwa nyumba, ananipiga, anachukua zile pesa ambazo nimeuza maziwa recha, anaenda kukunyiwa. Sasa nikakutana na mwanachama wa kikundi ya umoja, akawa akinishauri ya kwamba wewe tu njia ama dawa ya wewe kuepukana na ugomvi na mzee wako, enda kuja uingie kwa hii kikundi na uende ufungue account. Kwa sababu pesa zako zote utaficha kwa account. Nilipoingia kwa kikundi ndio ikaleta vita. Kaniambia sasa saizi unapeleka wapi maziwa? Na nikakaa chini nikamwambia hapana. Si eti nimepeleka mahali pabaya maziwa, lakini nimepeleka mahali ambapo tutapata manufaa sisi wote. Kwa hivyo pesa ilipoingia, tukaenda na yeye kwa bank kutoa zile pesa. Nilipotoa pesa, hata alishangaa sana kuona mimi kushika pesa kiwango kile. Niliposhika hizo pesa, tukaenda nyumbani, tukakaa kwa pamoja, tulikuwa tukai kwa meza moja, kupanga kama mke na mume kwa nyumba. Tukakaa kwa meza sisi sote pamoja, tukapanga vile tutalima, watoto wataenda shuleni, tukaanza kugawa zile pesa kwa nafasi ambazo zinahitajika. Kwa hivyo hii kikundi imenisaidia sana kwa sababu nilipunguza ile hali ya yeye kuchukua pesa kwenda kukunywa. The other component provides beneficiaries with the appropriate technical skills and support for them to participate and benefit fully from their dairy enterprise. Under the technical skill support component, we have a number of areas that we are trying to address for these farmers. One of them is the aspect of ensuring that they have clean milk production at the farm level, because milk can only be clean if it's clean from the farm. We are also assisting the farmers to ensure that the animals are also healthy through various programs of vaccinations. We have a very big component on feeds and feeding, in which we are trying to bring innovations which the farmers can be able to use to ensure that they have adequate feeds the whole year for the purposes of having consistent milk production, which can then be marketed. Therefore, we are introducing new pastures and fodders and other technologies which the farmers can use in